Hola, Magnolo, precioso. ¿Cómo estás?
¿Se ve todo bien o bajo calidades? Muy bien, aunque pues un poquito dolorida, pero no es mucho. Dolorida. Se ve y se escucha de lujo. Vale, gracias. Oh, el soundtrack del Mario 3D World. No, es que me lastimé un dedo, Magnolo. Me lastimé un dedo y no puedo apoyar bien el pie. Es el pie gordo, o sea, el típico pie gordo del pie. Me lastimé y no puedo apoyarlo. De hecho, terminando el directo, me voy a acostar. No, es que aparte ponle también que son los cólicos, tú ya entiendes, o sea... pues digo que nada más quiero terminar ver el directo y acostarme un rato, tomarme una pastilla y quedarme súper dormida. Y la verdad que sí. A ver qué nos trae hoy Nintendo. De hecho, ya tengo mi cuadernito. Ya tengo todo para ir el próximo mes a Monterrey, Nuevo León, a comprarlos. Gracias, precioso. Sabes que te quiero mucho. Que por cierto tengo mensajes en Discord. Ay, precioso. Ese es del Mario 3D Land. Vamos a ver qué onda. A ver qué nos traen.
Aunque también me llamó la atención lo de lo que pasó la semana pasada con los eventos. De que se viene nuevo contenido también para el Monster Hunter Wilds. Yo que lo tengo. Gracias por el follow. A ver. Lo voy a ver mejor acá. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Venga ya. Os aguarda una aventura repleta de misterios por descubrir y criaturas singulares en Yoshi and the Mysterious Book. Un buen día, el profesor Leo, un libro parlante, cae del cielo en la isla donde viven los Yoshis. Sus páginas están repletas de peculiares seres que descubrir, pero como el profesor no puede leerlas, le pide a Yoshi que salte a ellas para investigar a sus habitantes en su lugar. Probando. Antes de nada, centrémonos un segundín en Yoshi. Puede tragar de todo con la lengua. Apuntar para lanzar huevos. Revolotear para salvar zanjas y huecos. De hecho, hay que terminar el juego. Un potente salto bomba. Aunque también lo estoy subiendo en mi canal de YouTube. Las páginas del libro. Ahora vamos a investigar a esta criaturilla. Aquí la tenemos. Ahí va. Sabe dulce. Todo lo que descubráis se irá anotando en el libro. Al darle con un huevo, parece quedarse traspuesta. Ahora Yoshi también puede pegar coletazos. Y así hacer que las criaturas se le suban a la espalda. Los capullos florecen al pasar por ellos con este espécimen a cuestas. Y, si lo enterramos con un salto bomba, germinará. Ok. Al hacerlo en este pequeño estanque, aparecerá un parterre de flores. Nueva idea. A menudo un descubrimiento conduce a otro. En ocasiones también descubriréis cosas especiales. Al revelar uno de estos grandes misterios, esa expedición llegará a su fin. Cada vez que descubráis una nueva criatura, tendréis que ponerle nombre. Podéis discurrir uno propio o pedirle al profesor Leo que os sugiera algo.
Nos quedaremos con Margaloca. Los descubrimientos se van anotando por orden. Perdón. Si aún podéis averiguar más cosas sobre una especie, se señalará tal que así. Además, durante la investigación, conseguiréis runas que podréis usar para obtener pistas. Parece que aún se puede aprender mucho más sobre la Margaloca. Hay muchos otros especímenes misteriosos por investigar. Como estos, que emiten sonidos musicales. O esta especie de abejas con afán persecutorio. O estas suaves pelusillas que se multiplican sin parar. Os aguardan todo tipo de criaturas peculiares y maravillosas. Conforme investiguéis, se revelarán nuevos capítulos. Desde las montañas hasta el mar, pasando por un valle y otros lugares. Cada vez tendréis más zonas por explorar. Y por el camino, hallaréis diversas especies con características muy distintivas. Investigadlas a todas para llenar el libro de descubrimientos. ¡Pero si es Bowsy! Parece que busca algo dentro del libro en compañía de Kamek. ¿De qué se tratará? Bla. Llevad a cabo todo tipo de descubrimientos para ir rellenando las páginas del libro. Yoshi and the Mysterious Book. El juego también permite utilizar Amiibo. Al usar uno compatible, el profesor os leerá la fortuna y podréis recibir runas adicionales. Eso ya lo he hecho. Os resultarán útiles para descubrir incluso más cosas. ¿Qué es para ti el amor? Llega aún más diversión al Reino Flor con Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition más encuentro en el Parque Belabel. Veamos qué novedades trae esta versión del juego. En esta área del Parque Belabel hay un montón de atracciones para disfrutar en grupo. Aquí encontrarás 3 plazas y en cada una podrás jugar de manera diferente con tu familia y amigos. En la plaza multijugador local, hasta 4 personas pueden jugar juntas en una misma consola. Tienes a tu disposición 17 atracciones en las que cooperar o competir con los demás. Y gracias a GameShare, todo el mundo puede pasarlo en grande con una sola copia del juego. Pásate por la plaza Salas de Juego para jugar con tus amigos mediante la comunicación local o en línea.
Hasta 12 jugadores pueden verse las caras en las 6 atracciones de esta plaza. Por último, en la plaza Gincana, jugarás en varias atracciones seguidas. Compite en solitario o en equipo para acumular victorias o colabora con el resto para completar atracciones. Hay tantas maneras de divertirse. La cuadrilla tiene su base en una explanada del Parque Belabel. Aquí la cuadrilla te propondrá una serie de desafíos a los que puedes enfrentarte en niveles de la aventura principal. Hasta 4 jugadores pueden superar los desafíos juntos en una misma consola. Hay 74 en total y se irán desbloqueando a medida que progreses en la aventura principal. Cuantos más desafíos superes, más ascenderás en el escalafón de la cuadrilla Toad. Intenta convertirte en as de la cuadrilla. Al jugar en las atracciones y triunfar en los desafíos, recibirás agua Belabel. Riega con ella los parterres para que broten todo tipo de flores, con las que decorar el parque como te apetezca. También pueden aparecer flores de saludo o musicales. Entrega estas últimas a la banda Poplin para que amenice el parque con sus melodías. Rosalina. Estela aterriza en el Reino Flor. Puede usar las mismas habilidades que Mario y sus amigos para recorrer un mundo maravilloso. E incluso transformarse con los potenciadores. Los esbirros de Bowser se han escondido por distintos rincones del Reino Flor. Busca pistas para dar con ellos y prepárate para nuevos y sorprendentes combates. Además, también echa raíces un potenciador inédito. Transfórmate en una flor andante con nuevas habilidades. Lanza flores que giran para atacar a los enemigos o sacude tus hojas para flotar unos instantes tras saltar. Con las insignias duales, ahora podrás sacarles provecho a 2 de ellas a la vez. Algunas combinaciones te harán más fácil la aventura, mientras que otras te pondrán las cosas crudas y te ofrecerán aún más maneras de jugar. Destello, el compañero de Estela, te echará una mano. Puedes seleccionar a Destello cuando juegues en compañía de una o más personas. Sírvete de él para ayudar a los demás y dar giros con los que derrotar a los malos o reunir monedas. También es posible controlarlo mediante el modo ratón, lo que ofrece una experiencia más intuitiva y accesible para los jugadores menos acostumbrados a usar los botones. También se añade el modo ayuda. No importa qué personaje elijas, gracias a este modo serás invulnerable. Y si te caes por un precipicio o similar, una flor hélice te devolverá a suelo firme. Puedes activar el modo ayuda en cualquier momento desde el menú de pausa. Si nunca has jugado a un título de Mario o te encuentras en aprietos, esto te permitirá explorar el Reino Flor sin agobios. Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition más encuentro en el Parque Belabel. Llegará el 26 de marzo a Nintendo Switch 2. Si ya tienes la versión del juego para Nintendo Switch, puedes mejorarla a la versión Nintendo Switch 2 Edition comprando el paquete de mejora. El mismo día también se lanzarán 3 nuevos amiibo de Super Mario Bros. Wonder. Si escaneas uno de estos amiibo, cambiarán ciertas decoraciones del Parque Belabel. Y al escanear un amiibo compatible dentro de un nivel, te llevarás un potenciador.
A por ellos, a Monterrey. Ese me creerás que lo tengo Magnolo y no lo he tocado. Preparad los AQUI. Tenemos curro, Star Fox. Que por cierto, en estos días ya sale, el 25. Esa era la parte fácil, Fox. Capaz si voy a Monterrey y lo compro. Reagrupaos, chicos. ¿Algún herido? Machacarlo sin tregua y sin pausa. El 25. Ay, el soundtrack de la película, de la primera. Ay, por cierto, Magnolo. Por cierto, Magnolo, hace tiempito me compré, hablando de la película, 2 rompecabezas. Uno venía sin una bolsita y la otra venía una caja, con la cual la caja traía adentro de otra caja
el rompecabezas y traía un mini póster del Mario diciendo ahí con letras Here we go. Aquí lo tengo, de hecho lo tengo aquí a mi lado izquierdo, lo tengo pegado. Me los compré. Ay, Peggy 18. venga. Ay, Dios. Perdón, es que me estaba estirando. Minasan konnichiwa. Nintendo Direct の案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは Nintendo Switch で発売するタイトルをご紹介します。こちらをご覧ください。Hola. Chimpón. Me llamo Lecturita y soy especialista en leer textos en voz alta, entre otras cosas. Chimpón. Hoy estoy aquí para presentarle al mundo el juego Rhythm Paradise Groove. Chimpón. Rhythm Paradise Groove. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games. Madre mía, ¿qué pedo con este juego? And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, the kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. Go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA, BA, and a healing spell with B down A, B down A, like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. Vamos a limpiar con It's ritmo, time for the Who's Got Magnolo. Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. ¿Qué pedo con este juego? Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただいたリズム天国ミラクルスターズは Nintendo Switch のタイトルですが、もちろん Switch 2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。
ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルをご紹介します。ヘッドラインをご覧ください。Master the way of the sword. Let's see your best then, eh? Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Sword Play Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, ¿Qué a will you lo cut down Skyward those that Sword? stand in your O way? sea, si es con movimiento del mando, lo mismo es Onimusha, como Way of the el Sword Skyward Sword launches del on Zelda. Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2 Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure, from a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spell casting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Eso me hace Fighting pensar en alongside your el de pawns is key to victory. Shadow of the Colossus, donde puedes In subirte a a los world monstruos. between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2 Dark Arisen launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Naytiba. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike. Defeat enemies to acquire new skills. Then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 this year. Blast off in the 2-player co-op El que adventure estaban Orbitals. comentando la vez pasada. Protect your home in an expedition across the galaxy. There are many La vez interstellar pasada. areas to explore. En el Indies. Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. 2 players can also work together locally or online using GameShare. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2, September 3rd. Pre-orders begin que later sí. today on Nintendo eShop. Journey through the glade Ese me llamó la atención. Rayman. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman Me llamó and la his friends atención. to leap, glide, and punch their way through charming and colorful worlds. Ride dragons across realms. Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using GameShare locally or online. Rayman Legends Retold
launches on Nintendo Switch 2, October 1st. Ya lo It's a anoté. great day for a big walk. Get lost with friends in this online co-op walking and talking ¿Qué adventure. pedo? Set off through a peaceful world, brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. ¿Qué Use pedo all con este sorts juego? of tools to stay in touch. And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. Oi. You know, Lol. the usual stuff. You can also use mouse controls Triángulo. or hang out with friends using cross-platform play. After all, Se spending reponga más lo quality mismo time que ese together de is lo the que se best part of dice a al desarrollador de big este walk. juego. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Season the seas. Build your very own One floating Piece restaurant with the Gourmet. Straw Hat Crew. No me jodas. Que recipes cayeron with tan Sanji. bajo. Craft the menu. Decorate it to your liking. No me Then serve your jodas. customers as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu No offer. me jodas, cayeron tan bajo. O sea, de una aventura Use devil de, fruit abilities de, to prepare de luchar, pumpkin hot defender y steaks. todo eso, a Or hacer whip up comida. tongue-tingling No tauntaun mames. noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. No me jodas. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet. Sailing onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 23rd. ¿Qué pedo? ¿Pocopia? Pocopia. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass, LOL. build structures, and expand your towns underwater. Ahora en el fondo del mar. This free update is scheduled to release in August 2026. Buena. And En there's more. agosto. The Pokemon Pokopia expansion Buena. Pass DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. Sí. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Lo voy a ver. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part 2 and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future. Lo voy a ver más tarde. ¿Manafi? 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって新たな世界が広がるココアポケモンをお楽しみに。続いてはこちらをご覧ください。
This is the Dagden Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Reaccion, plays host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lita, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel beyond Reaccion's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Rejoice with me at the advent of the underworld. We look upon the Promised One, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel to upheave the world? Begone from us, the darkest dark. ファイアーエンブレムファンシ先行の発売日は9月17日です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったご覧のラクザコレクションも発売しますのでお楽しみに。続いてヘッドラインをご覧ください。Welcome to the next level of ninja battles. The first part of Ninja 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninja 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. The DK Challenge barrels in. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners
Or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until September 1st. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK No me and jodas. inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. From the creators of Vampire Survivors. 領域展開 The latest game from the makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Ojo, Nintendo Switch 2. venga. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. A ver qué dicen donde lo estoy jugando yo. Estoy en el Steam. Take down enemies on your own map to earn points. Digo porque pues tengo yo todos los DLCs, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Au. Exorcise Odio que me curses, pase eso. dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Bueno, a ver qué dicen en Are Steam. you up for the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies No me of P. jodas. In a city No lo he under terminado siege, yo cuando you salió must fight para rampaging mechanical puppets and seek the cause para of this Xbox. upheaval No lo while confronting terminé. your own humanity. De Take hecho me on quedé enemies atorada. using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch No me 2. jodas. Play as Nero, Dante, V, Yo lo and tengo Virgil, en each Play armed 5. with different battle styles as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. En estos días. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop.
Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own Este juego lo tengo en la Play 5, el de Devil May Cry. runaway ninja named Kisuke. ¡Ojo! Some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? ¡Muramasa! Revenant blades. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. Ese quisiera jugarlo. Digo porque All pues 3 games subí run at el 60 frames per de... second, with el 4K de- resolution in TV ¿Dónde mode sí? or Full HD Y in luego se lo handheld vi a mode. chica que lo jugó el Muramasa. In-game cutscenes Me also gustó have muchísimo, o enhanced sea, resolution vi el and frame gameplay, rate. está preciosísimo. Y ahora que salió para, va a only salir that. para Switch, sí o sí lo voy a comprar, sí o sí. But you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. ゼノブレイド3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。アニマは世界の源であった。水も火も風も世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ小石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。力の使い方なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業で奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が贖われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の力。生と死すべてはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ始まるわよ。兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。
新たに始まるゼノブレイドジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。 Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports que Resort, sí. the No latest manches, game in the Nintendo series. Sport Use the Resort. Joy-Con 2 controllers as rackets, Necesito conseguirlo. Ay, perdón. Necesito or even conseguirlo. handles. There are 12 De hecho, cuando sports fui a to choose from, all Monterrey with ya no intuitive estaba. motion controls. Let's go over them. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your opponent on their toes in table tennis. Aim for the center of the target and let that arrow fly in archery. Enjoy rallies with different types of shots in Pero me tennis. emocionó ver a Muramasa. Bump, Ese juego set, siempre lo he querido and jugar. spike in volleyball. Roll the ball straight or give it a spin to strike big in bowling. Dribble, pass, Y el and del shoot de to score Demon in May Cry. basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb wrestling. Ride through the course using mouse controls in skateboarding. Steer with handles and coast along the waves in power cruising. Tilt the controller and fly around freely in prop plane. Plus, you can warm up Ay, for these deja sports tú, with Magnolo. jump rope. Después del Nintendo You can Direct create sigue and el play as a sportsman. Treehouse. A Or ver qué new más character. sale. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on Nintendo Switch 2, October 22nd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. 任天堂スイッチスポーツリゾートがスイッチ2に登場します。収録スポーツをすべてご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリ相撲をプレイしてみたいと思います。 Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and La verdad que stronger. sí. You'll need this to claim victory. 指相撲よろしくお願いします。はい、指が動いてますね。こういう感じで。よろしくお願いします。はい。はい。お、いきなり。あ、ブレイクされました。これは。よし。うん、見つかりました。あ、よしよしよしよし、キュッキュッキュッキュッ。ああ、またブレイクされちゃいました。こうやって押さえ込む。ちょっと軽く汗かいてきましたね。よし、なんか光ります指が。あ、指が光って爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待って、余計なことにくい。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。あ、光った。これで、もう弾かれましたね。ああ、やられちゃいました。任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。
survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. No. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Party Land. Join the party with over 40 character-themed minigames and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Party Land launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. Exacto. So let's get down there and finish the job. Yeah. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. Well done, Fox. A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. ¡Ojo! Hope resonates within the crystals. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing, other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid,
colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Prepare for an all-new monster-filled adventure! Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy? Scout it! Win it over and it'll fight by your side. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Withered World. Huh. About time you got here. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit.いかがでしたか？続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the Mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers Ahora te either, atacan. El so you amiguito shouldn't que go it alone. aparece en el 3, ahora te ataca, vale. That's where this comes in, the exploration bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the Mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle.
Looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、スルミ連合にちなんだ新色のジョイコン2も発売しますのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。¿Ah? Deltarune. Awaken your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Create, explore, survive. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Ok. ¿Yo para qué lo quiero si ya lo tengo para Game Pass? LOL. ¿Qué pedo? Un juego creepy. ¡Woo! Ow.
Ay, güey. The battle of light and darkness approaches. ¿Qué? Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as En they la fight the nube. darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Sí. Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. Y no han A dicho bundle nada with del all 3 4. compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free No han demo of dicho Kingdom nada. Hearts 3 plus Del 4 ya Remake tiene will be como available later today on Nintendo 6 eShop. años máximo. Que no han dicho nada. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。¡Ea!いかがでしたか？次が最後のタイトルになります。こちらの映像をご覧ください。Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy.ゼルダの伝説、時のオカリナが任天堂スイッチ2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますので、しばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。ご視聴ありがとうございました。
Pero bueno, ahora sí. Yo creo que me voy retirando. Gracias, Magnolo, por andar por aquí. Espero que pues te haya gustado muchísimo el Nintendo Direct de hoy. Nos vemos, no sé si mañana, ya depende de cómo me siento. Gracias por haber visto el directo conmigo. Cuídate mucho. Sabes que te quiero. Bye.